imali azonikwa wona once wajoyina lo mbuso ujoyina uthelo uzotholana and ngempela lento abakutshela yona uzoba yiyona ngempela and akuthanda isikhathi eside kuba ni short bese uba lento abakutshela yona but kodwa ayike impilo ophili bemnandi impilo yakho emva kwalokho ngoba ususayina komunye umbuso omnyama ukuthi awusuzoperate kwenye indawo uzo-operate kulo mbuso. Amen. Igama lenkosi sibonga. Amen. Ingakho ingane zenu zithanda kakhulu ingoma zalabantu baphesheya ngisho kuyabheda lokho kodwa kunabantu kuba eminye imculo icomposwa from the pit of hell. Ingane ayimazi uncandweni ayiyazi ingoma yesonto kodwa ingoma kaBeyonce yazi yonke. Akekho ifundisayo kodwa yazazela nje. Ba Nicki Minaj babathanda kabi akancane ukubulala impela batwa abuye uza gqokuso kwakhe ngoba amadimoni aoperate ngalabantu abaculayo. Amen. Angikhona bazalwane. Amen. Ingakho uma umzalwane ufuna ukugugliswa icheck izinto. Uma ucheck ulandele uthola ukuthi ngisho Michael Jackson ukuhamba kwakhe akahambanga ngoba ufuna isikhathi. Michael Jackson nawo umuntu wayijoyina abantu be-Illuminati. Okodwa kwathi esekhathele ngoba lento engigqilaza eseconfess ukuthi yiziphi izinto ezenzakalayo. Kwasho ukuthi ngoba wasayina phansi. Wawudayisa umphefumulo wakhe ukuthi ke mhla umphefumulo wami uthathwa ubo amandla bomnyama. Ngesikhathi econfessa amademoni uthatha umoya wakhe. Igama lenkosi libongwe. Amen. Ngoba kule insuku zokugcina kuzofunakala abantu abaqaphelayo bazalwane. Amen. Yingakho mina ngenza show bazalwane ukuthi ngiyasihlela ngoba uJesu abuya noma nini. Ungenza ukuthi umuntu uJesu akazi ubuya ungayidlavi imoto enkulu ungathatha umzimba omkhulu. uJesu azolinda wena nomzi wakho omkhulu. Uzabuya. Usuku nehora akuhlelayo uzofika ngaleso sikhathi. Amen. Zonke lento niyibonayo nizwa abantu bekulalana ubulawa besifazane uginqane kule ingozi yonke lento ezakala bazalwane abantu bayibulala ngona mageni ama lesbian enye ama sign lawa einsuku zokuthi uJesu uthi ngenxa abantu abalaleli wabanikela einkanukweni zabo iBhayibheli abesilisa bakhalukela nabodwa. Yingakho fanele sibe namehla kamoya yabona sikwazi ukubona inkonkolo mama ngothi la isihlabele inkonkolo le ukuthi igive iziphijo ukuthi inkonkolo ngeke sinide phambili sikwazi ukuyibona and inkonkolo indephethe unika abafundisi basidayisile abafundi abakhulu abadumile bashadisa inkonkolo. Mina ngisoze imini oqala ukubephepha lokusolezo beselangeni ngatshela abantu bonke begcwele sithi kwaliphama ngathi ngeke ngimshadise umuntu wesilabana noma nginika 50,000 ngeke ngimshadise umthoko nomthoko. Awukhona bazalwane. Lebi abageni lesibeni nabantu base-South Africa uthiwa uzuma sign up ukuthi banelungelo ukuba bathandane bashade bodwa. IGomora neSodoma labhujiswa ukuthi abesilisa babelane nabodwa. Bhekanike nase-South Africa njengoba senisayine phansi ukuthi amadoda awashade namanye amadoda. uNkulunkulu uyasizonda isono somqingini somkokoni usigcona kodwa lesi uzehlela yena mathupha. Ingakho siyakwazi ukubona ukuthi nomoya uyakunyonyobela. Fanele ucebe. Abanye bathi hayi ngizalwe nje amadimoni lawo. Ama-24 uma ungakhuleka ukhulele iBhayibheli amadimoni ashintsha isingane esiswini sakho. Ayishintsha ama-feelings. Ithi wesilisa kodwa izwe inama-feelings kasisi amadimoni. Ayishintsha isesibelethweni. Iyaqamba yapinya yaphujoza emnyako yaguqulwa esibelethweni sakho. Ngoba into eningi sibanga ngazo mfundisi zabuza sishawa izona ngenxa kamoya. Alibonke igama lenkosi. Amen. Sizothandaza. Shawa into kamoya. Le ingozi enizwayo mina sengithusi ukuthi abantu bayibulala abantu bayafa akungithusi. iBhayibheli lilotshiwe la. Lithi ngekhathi yokugcina sabona abantu bexhumana ngombane emhlabeni wonke. Ama-cellphone akhona in the Bible. Njengoba khona WhatsApp nje khona of Instagram khona Facebook hayi ngoba isono iBhayibheli iphethikhazile yasozelwana kuze ukuthi ngethu imali yakhe ifika abantu bayosendelana ama message no WhatsApp ethi kunabantu esingababoni kodwa siyayibona impahla zabo kube phuma ama TV labona imizi yonke inama satellite dish abantu babebuka indaba ethiwa ehamba phambili breaking news kuthiwa sibona intende la ethembeni sibona izitulo zodwa nezingubo kodwa sabagcina bekhonza asibazi bayephi kanti senifikile ikudla umadoda nizothatha abalo alibonga igama likaJesu nizothiwa breaking news nizothiwa ibhano ekade hamba phezulu kubonakale udriver ngesindisiwe kusele ingubo zakhe zama-uniform phezu kwesithi ama-passengers wonke awasindisiwe lihambe ibhanoyi
ishayile entabeni bangafa abantu ngoba nokufa komsefakile. Ngabuka imovie mamfundisi esinema imovie lethi Rapture. Ngayibuka nje Nkosi ngabuka umuyima bephethe ingane yakhe encane sesothandaza ingane nje incane ephethe ngesandla egoneni. Kanti udade wabona ushuma izindlu. Eleke itshela ngayetshela udade wakhe. Wafika afike Rapture ingane egone kanje ingane. Yafika ingane yanyama lesandleni wabamba ingokuphela. Abanye babekhulile besanda ukuthetha besanda ukubeletha bathi bafika emphetheni yabo obasket kuselingubo ingane nasikho sonke. Intombazane yagijima intanda iye emaphoyiseni yobhalisa ukuthi kunengane yami inyamalela ngiyathatha ubani namaphoyisa nabantu abhekana emsebenzini nawo nabayixakele kunama avaroni abasebenzi abaselisiwe nebhamu weapons nabo aseqokwe lokho. Omunye waqeda kakhulu ke yilo owathi abantu bethenga esitolo beqhubha impahla bethenga ama plasma TV nama fridge. Uyagijima nakabona konakele uqula ama fridge nama TV uyawatshontsha ucabanga ukuthi ulokuka kanje akaboni ukuthi sakonakele bathandekayo. Kusazoba khona i-disaster lapha emhlabathini. Amen. Basazokhama abantu emhlabeni. Bonke abantu esisikhonza bebedlula ngendlela basazosifuna bengesana ukusithola. Amen. Ixesha leli bazalwane kulekana lelesani ixesha lokutamasa kwenu liyeza. Amen. That is why bazalwane I'm very sensitive. Uthixo ukhume kuyo nasebanjani bashana ngolista ukuthi fanele bayiwash out ngoba anything can happen from now. Uthixo bazalakala njengomuntu. Thixo anasikhathi. Ixesha ayilindile ukuthi siyahamba njengebandla samaka phela njani. Amen. Abanye bazobesele bahlala ama-office besha ama-computer, abanye bama-security, abanye be-driver bebazalwane. Ababe ready for rapture. Aba kuhlungu ke lapho uvela iceda umfundisi wasala edemile epulpit eshumayela abazalwane ngiseka abazalwane. Kwangena lo sisi lo kanti lo owasala enganeni wangena ngesicapha wafika umfundisi ehleli phansi ethule izandla ekhaya uyabuza umfundisi bapha abazalwane uthi umfundisi abayekho. Uthi babe uthi yirapture abahluthiwe. Uthi lo sisi ke wena usale kanjani? Baba uthi umfundisi ngathi ngamavesi nginetuyona nginezwi nginabantu kodwa ngenaNkulunkulu ngaphiliphile right. Wasala kabuhlungu ne-microphone ne-keyboard kodwa bengasekho abazalwane. Kusazowalilwa emhlabeni basazokhala abantu emhlabeni. Njengoba nibona imizimba yonke nama-DSTV na yonke lento hayi uNkulunkulu ucuma amabhongo amabungu ngoba lento ezokwenzeka fanele ibe nomhlaba wonke. Yingakho u-Oprah Winfrey anolanda kathi bekhuluma wathi there is no God. uBishop uTutu wakhuluma nasizo sonke emhlabeni ku-TV nasendabeni wathi uma uNkulunkulu ethi amageya akawadingi kusho ukuthi yena akaye ezulwini kanti uyazi ukuthi indodakazi yakhe endala izoshada noma umfundisi wesifazane ngoba ngisho abaphakathi insizweni bayajika bajikela uThixo benza izinto eziphambene necebo likaThixo. Amen. UNkulunkulu amen enkonzweni. Amen. UNkulunkulu amen enkonzweni. Amen. Khona izinto bazalwane ezisazodalulwa ezinya siyiboni usazoyiveza uThixo. Ngizabona isimanga emhlabeni amaphepha ebhale ehlokweni enkulu kuthiwa nginemizimba enyamalele kodwa impahla isela. Ngiyacela futhi ungayifaki i-tattoo. Amen. Noma kuthiwa uthi uyayibona into ufriend wakho iyamfanela ngiyacela ungayifaki wena. Amen. Ngicela amen enkonzweni. Amen. Ungayifaki i-tattoo wena. Uyeke nje kanjalo. Akusiyona nje yakho njengomzalwane. Uma ngebhadi usunayo before usindiswe hayi wangasindiswa vele. Fanele manje uJesu ukulula uyaxolela akanankinga. But wena wona uswazi une problem. Sesothandaza. Ithi Nkosi ngintshela ukuthi lungisana indlela zenu. Iphinde futhi ithi Nkosi ngintshele lungisana indlela zenu. Ngoba sosala ngempela kule move ezokwenzeka. Na into ezokwenza sesithandaza mayibandla lapha. Lento motho hamba kwebandla abasemathuneni abafileyo abefe besenziwe. IBhayibheli imizimba yabo isazoguqulwa. Noma ingabona emhlabathini lola suku lizoyenza imizimba ibuya. Neyintuthwane ezayidlayo zokuya ziyiphala ngoba lola suku usuku laJehova olazokuye. Yonke into uyobuye lesibenisayo. Abantu bayovuka emangcwabeni bavuke bevalwe ngamatshe ngama-tombstone kodwa abantu bavuke emathuneni. Bayovuswa yini? Bayovuswa ilelizwi leliqina ngoliyokhala. Makhuluma umfundisi umkhize ngeqilongo akuthi ingilosi yoma entabeni bese babe iqilongo lazi lishaya. Mathiwa iqilongo kusho ukuthi uJesu uNkulunkulu uyoma emkhathini kanje. Ngesikhathi ema emkhathini uyoma njengomayibuthi. Abonke abazalwane abasemhlabeni ngesikhathi yena evela emafini automatically bayohlangana naye
ungafi ngesikhathi kuyavela imizimba yabo automatically iyo-corresponda emfaneni wabo. Yingakho iBhayibheli mhlanga ebonakala thina siyofana naye. Shout hallelujah. Nalo wakini wangenolwandle wahamba nolwandle wangatholakala. iBhayibheli nolwandle sazobakhipha babekulo. Mina ngiyabonisheka ukuthi umuntu ebhisho wangabuye olwandle atholakalanga ngithuki. Biblically kukhona nolwandle lwakhipha ababekulo. Nokufa ne-high days kwakhipha ababekulo. Izwaka uma kwami ezoshona ngamtshela igama elilodwa nje. Noma ngathi-ke esibhedlela ngathi bavamukela uJesu manje. Manje kukhona uJesu. Wathi umntana ngayimamukela namhlanje ngizobona mangisinda. Kanti akazi ukuthi mele lekele ngathi ngifulathela ngekhaya kodwa usolekile. Cabanga nje uluza izulu ngenxa yendodana yakhe. Emtshela ukuthi uJesu uyaphilisa. Hayi uma wamekeni wayewesick. Azangitshela ubaba mngani igama lakhe. Ubani isibongo sakhe azangitshela. Nokuthi nje nobaba angizwanga ngaye. Ngezwe ngabanye abantu basiceleni yena azangitshela ukuthi naxa ukuthi ngiqhamuke itshele kanti nobaba wakangitshela lutho. Wazi wayolala engangitshelanga. Wayengitshela emadlebeni ukuthi indaba yenkolo akayithandi. Engitshela emadlebeni ngizwa emadlebeni. Kanti akazi ukuthi ekugcineni le nto angayifuni yila izogcina khona. Wahamba noma ngimthanda abazalwane angivimbanga ngoba bamfaka emgodini ngabadedela ngoba isimo ayisekusona kwamina sengimesaba. Ngangithanda ukuba namasindiso kodwa ngathi manje ngabe ngiyichaza indaba kwangayiswa. Ngoba bonke abantu sishumayela kanje bengasilaleli khona esizofika lapho ezokhala khona. Amen. Uzosothandaza. Ngiyacela futhi bazalwane longisani indlela zenu. Amen. Inkosi ngitshela nje lokho. Longisani indlela zenu. Ukujwayela ukuhlambuluka ujwayele isicebisona. Nangizwa? Amen. Yeah. Isicebisona in fact awusicebe usasethe. Ucebe usasicabanga ukusetha ngoba uNkulunkulu ukucabanga ukwenza. Amen. Angikholwa bazalwane. Amen. Ingakho kade ngitshela abazalwane lapho isho lakho ukuthi kunento esishumayela wrong. Akusona ukwenza sex is not a sin. Into eyisona isikhathi wenze ngaso. Ngoba ayike ngayiqhamuka ezulwini. Inkinga isikhathi wenze ngaso. So ungazoyiphula lengane ngoba uthi wathi usindisiwe wakhulelwa bazohleka abazalwane uzonqunywa ukwenza thina abazex thina sinankinga so kwanti no right kanti ngazwa abort umuntu ole problem ungazulala kodwa wona bezwa uwe. Amen. Sasa kwa shaying ngoba netepo la shama phaka nje shayi tepo kodwa wena unenkinga wena ngoba kunento owayenza abantu bengaboni. Amen. Yinga uJesu inkinga mama umfundisi uJesu ugweba iphoyisa asilise isigebengu kufuze sifazane yela bembambe ephika bathi inkosi mbambe uJesu uma engena solo phakathi wena namkhande ngamatshe ngamagama uthi uJesu uma ngabe engekho phakathi wena ongakaze ayenze lento enembambe eyenza mshayini kwaxa uthi lezi igebengu ezinye ezenzayo kodwa engabanjwa lezi isigebengu esibanjiwe ngoba fanele isigebengu ucebe isigebengu uthi ukhulelwe lo naye wayenza lento eyenzelwe kakhulelwe ukuthi lo unegoli yena akanakhona kodwa bonke badlalile. Amen. Amen. Konzweni. Amen. Konzweni. Ngapha ngisakhoze gospel edala enintombazane isinzwe ngabona bayina ku WhatsApp lapha eRes yayisindisiwe ijona nje ijona imifakaza ithi mangifakaza naye hayi umfana ongaziyo angithintisi efakaza mangihamba uthi into efakaza kanti khona umfana bemuva nje okujamana ukuhlala kumbukayo kwathi lo ngizomncamisa kwathi ilanga kwathi umfana wahamba wamshela bamfundisi wafuna umproposa wathi lo sisi hayi uyangazi nje ukuthi ngisindisiwe wathi umfana I know kusindisiwe kodwa awufani namanye amantombazane usindisiwe nangempela umfana yagcina intombazane inhliziyo yayithambile yathi mayithambile kanti umfana ngesikhathi beyolala kanti umfana erumini uphe i-video tape banza yonke into baqeda wayithatha umfana waprovela abangani bakhe kwakholwe kwesilima oyikhipha ngephutha abangani bakhe yagcwala umhlaba wonke yagcina intombazane ibulele kodwa mthanda umfana useright uzophila impilo ayithandayo ngoba abantu abafuna ukuphuma ipoint ngawo ukuthi you are weak kanjani akubona bonke abantu fanele uhleke nabo akubona bonke abantu fanele uyicope inkinga zakho nabo ngoba abanye bazojabula ngenkinga zakho inkinga yakho itshela uNkulunkulu nokutshela abantu uma ubona inkinga akubona ukukhuleka kakhulu kufanele into usahluleka kuyona usahluleke hamba ubuza ngayo ukuthi le nto yangihlula ngenza njani
ukuze kusizakala. Mina ngumphumela abazalwane ukuwa enkosini ngumphumela ukuthi uNkulunkulu uyamsiza umuntu. Amen. Ngisho mina nje umhlaba wonke ngumphumela ukuwa. uNkulunkulu wamsiza. Bangirayita off abazalwane bathi sasathi siyibona ikole nto yakho bangirayita off. Namhlanje bawobani bona. Bawobani bona. Namhlanje abantu ngibona bayasaluta baqedile. Kanti uNkulunkulu konke ayiqalayo. Amen. Uma ubona kubheda impilo yakho hayi ngoba kubheda khona into uNkulunkulu entsha ayiqalayo ebomini bakho. Uma uzwa ukuthi kunamadola axegayo engathi uyangokhathala nceba uNkulunkulu baba ngisiza ungakhathazela ukuthi bashada abanye bona ushada phela uzela ngale nto lenkonzweni wazela ukuzokhonza inkosi. By the way asushada vele sonke. Nawe ngafakaza abanye bathi siyabonga uNkulunkulu sengibhanyisiwe mina abazalwane sezoshada next week wona kade waqala sebeshade bonke ulokhuthi ibhenji wena ulokuhlala front row second row akho umuntu oshadayo umuntu impela bonke bayabuka bathi wabuhle kodwa bashonutho kodwa uqhubeka uhlale ngoba wena wesela inkosi. Hawufundisi ungakhishwa ukuthi abafana nenkonzweni abathatha Ngapela uzohamba uthini hayi libandla khoma doda bonke ba serious wena uzela amadoda akekho serious hayi bazalwane wena khonza umshado onomshado wena yenza njani wena khonza mali onomali yenza njani wena khonza indlu noma indlu yenza njani wena moto onomoto yenza njani khonza. By the way, have a kumnandi ukhonza usingile. Amen. Wathi bangizomshadile. Kumnandi ukhonza usingile. Ngoba akho umuntu okushaya umthetho. Amen. Ma uvuka ungadluli awudluli. Ma ungagezile uwena uzonekela umphetho wakho. Kanti moshadile uthi ungagezile uthi albeka nje unya umphethe. Aba kumnandi uphila impilo yakho wedwa imali yakho ilo wena bazalwane ikhanda bazabhekisana wena iphinde zo wena ugqoka into oyithandayo udla into oyithandayo abantu oyithandayo akekho ophokayo shout haleluya. Kodwa wazi washada Stefe uyaphi ubuya nini thozo ubuya ngohotel udlulephi batheni mabehaka ukaluhaka uphatha wakho ukuthi second noma i-hour noma 15 minutes noma kodwa ma uphila impilo yakho wedwa you enjoy life. Amen. Yabo manje ungcono uyaxhaphisa kudle wena. Amen. Ma usushadile awuxhaphisi uyabuza amavisipho kuphela phekwa kanjani. Ngoba indoda izoxhaphisa wakho wena. Noma kama usushadile usuyakompromise usuphila impilo kapartner wakho awusayiphileli wena usuphilela ukuplease upartner wakho. Noma unhle ngikhathela nje ngageza uyakhoka ukuthi ubone ubhafu. Amen bazalwane. Sithandaza kumnandi uphila impilo yakho wedwa. Enjoy nje usayiyouth ukhonze kamnandi ungena stress. Amen. Ungaphoxa umuntu ethi umuntu is over siyeke. Khonze kamnandi. Amen. Mawushadile ukhuluma into ozobe uJesu ngiyakuthanda lo muntu athi ngiyakuthanda. Ushinthe kodwa I love you. Wazi kahle I love you. Ukhuluma into eyodwa. Bazalwane khonza kamnandi uNkulunkulu usingile uwedwa. Amen. Khonza uNkulunkulu kamnandi. Ungabi laqala namuntu. Amen. Namhlanje ufuna ka wifist mawulala tuchetha wakhohlwa ucela uyibeka nje uzovuke ikanjani. Kodwa mawuno partner. Amanye amadoda amafuna lapha uyiqaphela. Amanye namaphila amanye asusha off. Kodwa mawusingile phile mnandi. Enjoy umntana osithandaza. Enjoy ukhole kamnandi. Ugqoka into oyithandayo, udla into oyithandayo. Uthandaze usasingile ube nesikhathi noNkulunkulu usasingile ngoba uma usushadile asibe siningi kakhulu ngoba sifuna lapha lesomuzi wakho. Ngiyaqala nje kuna indoda phambi kwakho kulokuthandaza nangu umama kulokuthandaza wathandaza kakhulu emshini thandaza manje ube nesikhathi in prayer. Awukwazi ukuthandaza kakhulu lapha phambili o 15 minutes kodwa ungazi uthandaza 15 minutes wedwa endlini. Amen.
uqala endlini wathi uthandaza wedwa endlini uthi baba umnceke usemthandazweni sesiyathandaza enzo imamfundisi into engihamba la ngemoto kwaqhamuka nje itruck ngenkozo lemthandazweni avela ngena nje la ngemuva ashaya imoto la idonsa imoto hamba lemfosha ikeyboard lasidonsa la usakazela ebhotini kwalimala imoto kona ngiqala ubona leyakhe la limala la phela itruck wala balishati la phaphalaza la yodongela itruck lapha kodwa thina sasinda saphuma singena myoko ngoba okaJehova ngekwazi ukumthinta amadimoni azama zonke indlela usiqeda kodwa wasifumana ngendlela usathana kuzonda ngayo bazalwane ngaba usekho labekile ukuthi anokuwa Facebook wami labekile ukuthi ngikhonzele eminyango umfundisi inyanga ayisifole sikhonze eminyango nabazalwane sikhonze eminyango njengoshembe eminyango sibeke ihlalo kanje sifake isawundi la sihlabele shumana khona eminyango nje ebusuku ngikhanyisa ugesi la ikhiphe yodwa ekhanyisa kanje ngathi kandlela abantu bagcolela shumana njengoba kusasa nje khonzele eminyango njengoba ilanga linje khonzele eminyango hayi bazalwane ngiyazi usathane ngifuna ngigive up ngeke umnyango onomnyango ngizokhonza koze ngiyithole indawo ngizokhonza koze ngibe nayo indawo ngoba amadimoni alwa ngayo yonke into ukuphazamisa icebo likaSomakade wena ukhanzwa indlela awunakudla siyaduma njani ukuthi ifridge li-empty siyayeka kanjani uyayeka uyabanye abangasebenzi abangendawo ukuhlala wena ungcono nendlu namhlanje kuphela kusasa zoba right kodwa still uyagive up ukhanzwa namhlanje uthe uthola imali encane yaphelela ezandleni uNkulunkulu akasekho njalo siyathandaza mina ngiyamazi uNkulunkulu uthe Nkosi ungilondile ngingasebenzi ngiyamazi uNkulunkulu bemuhle nami